ụjọ mana anyị ma na anyị nwere gị and anyị ma na ị ga-enedo anyị anya anyị wee na-ayọ ọgụ ụmụ ndị anụnwa na-apụta si na ba chọọ inyere anyị aka wee dozie anyị Igbo Chineke nna debefa ndị a ga-arọpụta nyefe amamife fa ga-eji duo anyị ndị enwetarọ nyefe obi nnata ka fa solu ndị nweta anụ wee lụọ ọrụ mgbe na-ekene n'isi ụmụ niile gbakọta na mgbede a ka ị gọzie anyị gọzie ezinụlọ anyị chebe anyị n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị ka m kpere ekpere a. Amen. Na ukwu udo dịrị gị na ekpere ikpere anyị gafu ebido anyị ka na-eche ọ dị nke nwe some technical challenges but we will shortly overcome that. Tupu anyị na-ebido anyị ga-enwe ndị ga-ajụ ajụjụ taa anyị niile n'ebe a ma ihe anyị ji wee nọrọ ọ bụ maka ịkparịta nkata with ndị chọrọ ịbụ onye isi Ohaneze. N'ụbọchị Mọnde anyị akpago nkata nke anyị kpara, nya bụ Tuesday, tata bụ Wednesday. Anyị ga-emesịa anyị ga-akpa nkata with Dr. Joe Nwaorgu, onye ga-abụ onye isi onye ga-eme ya bụ interview ịgba ajụjụ ọnụ ga-abụ Professor Joy Ezilo OON, Professor of Public Law and the former rapporteur on human trafficking. Onye ga-enyekwara ya aka bụ Dr. Ifeyinwa Nwakwesi, straight cell revitalization integrative medicine and personal development specialist. Onye ọzọkwa ga-abụ Mr. Steve Ugwu, Publicity Secretary, Southeast, South Professionals. Now, this event is being put together by Njenje Media and Event B&C Fabs. Enwe ndị na-akwado ya rinne enwe an Igbo Stabilization Fund, Association of Southeastern Unions, ASATU, enwe ndị Igbo Lagos, Igbo World Assembly, World Igbo Congress, Igbo Intelligential, Aki Ikenga, Igbo Ekunie Initiative, Izunwanne, Igbo National Council, Society of Igbo Professional, Igbo Center for Memories, Igbo Amaka Progressive Association. Ndị niile a bụ ndị jikọtala aka ọnụ wee na-asị na ihe gbasara ndị Igbo amaka na ọ ga-abụ eme ya ka emetakwu ya mma. Amara mma dịka njubu na mbụ, amara mma Prọfesọ Ezilo ọbatago ọ bụ na ọbata. I'm in. Oh, okay. Anam can chogi. Okay, EG. Yeah, just take care because I'm trying to change the name, Women Aid Collective. Oh, okay. I forgot. Let me just rename it now. Yeah, I'm gonna try to change. Okay. So can just say, now come. Okay. Because I'm not sure, yeah, sorry, because my system was, so I had to connect with my phone and I try connect with my laptop, but I think two of them connect is enough at the same time. Okay. Abatago, yes. Dalo. Okay, so if you before. Okay, I may say full introduction. So where Siziana nga hanyegi yabo ijwa jujunaka abogom ndi gina haga no ndi gina haga eso wee lụọ ya bụ ọlụ na mgbede a gonwa na onwe gị bụ onye isi nke abụọ bụ Dr. Ifeyinwa Nwakwesi, nke atọ bụ Mr. Steve Ugwu. So unu ịtọ bụ ndị ga-ajụ ya bụ ajụjụ. Ngwa daalụ nọ ndị be anyị, daalụ nọ anyị kenele unu wee na-eji ohere a wee na-asị onye ọbụla daalụ deemenu deeje
ka anyị wee kpakọrịta tata bụ nkata Ohaneze. Anyị ifechela anyị n'iru, ifechela 2021. Just get my, can you put? Yes, we can hear you. Yeah, I'm trying to just change this to reflect technology. And I think I'm used to this technology, but before the so okay. So Dalono, yeah, Makachom yeah, from life, so all the better now. So Bikono, so kaina maniti fa ajụjụ nke anyị nwelu tata ka kpakọrịta nkata ka ụmụ nwanne wee n'ife gbasara ife chela anyị n'iru bụ ya bụ election 2021 wee malụ ndị nke na-ewepụta onwe fa sile na fa chọrọ echi Ohaneze ka anyị si mata na Ohaneze bụzi ya bụ otu ndị Igbo nwere n'ụwa pụrụ ụwa gburugburu na-ekwuchiteziri anyị okwu wee bụrụ ife anyị jizi na-awanye na mba ụwa niile. Nya ọ dị anyị mkpa na anyị ga-arọpụta onye ga-abụ onye ndị ga na-akwado anyị wee na-aga n'iru wee bụrụ nke ndị oyibo na-asị forward ever, backward never. So biko nụ daalụnụ. So ana m achọ ịjụ unu mgbaghalụ na mbịa m ogelegele esi m esi na-abata, in fact ka m na-agbabata na my study enwere ka nsi wee nọla anyị ejele m ije out of Enugu na-agbabata. So I was being monitored minute by minute, but chukwu m ebele wee balute for now. So ife na asị ka anyị ka nnene ife nji ajụ bụ na mamọrọ ma ndị anyị na-afa ga-akpakọrịta Dr. Joe Nwaorgu ọnọlugo maka forum ya na participant list biko ka nwere ga confirm. Ana m enene participant list kedu moderator, I'm a participant. He's finding it difficult to get in. We are trying to see how we'll get him in. Oh, okay, because Dr. Joe Nwaorgu, I niaga abalikota nkata abanyebe. Mako nyanwabu abidozienu ewe nyanwabu isi sepunte. Bondi ana aga bankata nke puliche tata. We joani ifo chole lolo ndi Ohaneze. Ifo ji weputa onwe, ifo ji chena etinyeli akwụkwọ ọbụlụ na Ohaneze abawanyeba. Biko, Professor, Odinka, I was a little technical challenge. I am Doctor on a line, Kita. So while they are trying to sort him out, you can start with the question, then he will join us via my system now, while they are trying to sort out his. Okay, I'm asking a question. I got your question now. Well, on a new now. On a new. Oh, okay. Daluno, Doctor, I can MF one belling glib, Mano, Kana Sufunya Boyibo, Macano, if any bang, Cabialo, Managani to Kuyam for Boyibo. Go when not Dabano, and the bang, Daluno, Ibo Queno, Any couple. You might find a metata, I may go man Kenya, man Kemanenya. I find them if I be fep. Great debate. Man, I have a debate in a webtech and Diana Chichi, where Matandina Chichi for when you want your abono here. Each judge Bastalia, Macaniotti Feduno one now. On your the conscious, on your the conscious. I'm on a leadership, BC Seponte. All leadership may be leadership develop Nigeria to leadership. So leadership is everything. So onye na-achị bụ everything. Ya ka eji sị ka amalụ ka ịghọta onye bụ Dr. Joe Nwaorgu. Matakwa ya o so na ndị na-ewepụta onwefa na fa chọrọ ịlụrụ ndị Ohaneze ọlụ. Anyị wee malụ ka o si wee otu o si gụọ akwụkwọ ma ife o mere in the past for ndị Igbo ma ife o fili na ome wee bụrụ otu ọ ga-esi mekwa ife gbasara Ohaneze wee na-aga n'iru ma ife ụfọdụ atụmatụ Ohaneze tụpụtalụ n'ọnda Chief Nwaorgu kedu ka ha ga-esi mee ka ife ndị afọ na-aga n'iru like ala Igbo Stabilization Fund, like other road maps,
kedu ka a ga-esi mee. So anyị chọrọ ịma ọ bụ na Dr. John Nwaorgu na-ege anyị ntị o were obere ngere wee gwa anyị maka history ya anyị wee malụ ka karịa ya na akwụkwọ ọgụ na ife bụ vision ya in life. Ọ gwazi anyị ọgwa anyị leadership approach anyị enwee nwee ike na-ajụ ya ajụjụ ndị ọzọ gbasalụ ọganiru ndị Igbo na understanding the ife dịka strategic plan ala Igbo Stabilization Fund maka na ebe a bụ ebe a nọ esokwa nwelu nya bụ ọlụ ala Igbo Stabilization Fund o wezi anyị ajụjụ gbasalụ security ya na greater Igbo question within the larger Nigeria. So ife ndị a niile dị mkpa. So ọ bụ na ọ nwego ka o si banye wee banyezie wit nke gị biko ka ọ malite gwaba anyị okwu maka na oge anyị nwere oge ọtụtụ oge ọ banyego. Dọkịta ịnụrụ ajụjụ ọ jụrụ ị nwere ike ịzazi ihe ọ jụrụ biko. Okay. Good evening. Yeah, good evening. Dalo. Dalo. Introduction Nimre. Una na-anụ ife ọ na-ekwu ọfụma maka ọ dị ka netwọk a ka nwere nsogbu. Una na-anụ ife ọ na-ekwu ọfụma. Anyị na-anụ ihe ọ na-ekwu ya. Okay, biko gaba n'iru Dr. John Nwaorgu. Mba gaba n'iru. Abụ m onye Ngọbala, Owerri, Imo Steeti. Amụrụ m na Zaria. Meji akwụkwọ na St. Patrick's and St. Teresa's Catholic School, Zaria. Elementary school. Secondary school, St. John's College, Kaduna, 1959 to 1963. Maka Ndugu nwere ha na-akpọ Northernization policy starting from 1956. We did not do our higher school in St. John's College, Kaduna. We had to leave the school to come to the east to do our higher school. I schooled in Holy Ghost College, Owerri, where I passed all papers at Cambridge Higher School certificate level. I then started teaching preparation to university education. But the war broke out and we found ourselves in the Biafra army. I was adjutant Biafra Army Training School, BATS. I joined the University of Nigeria, and in 1973, I got my PSc in Estate Management as the best graduating student. As the best graduating student, please. I was retained by the university. As a lecturer, Gino Fellow status. From the University of Nigeria, New Campus Department of Estate Management, I gained admission to the University of Cambridge, UK, where I obtained my PhD in Estate Management in 1979. I came back to lecture again in the University of Nigeria. At the University of Nigeria, I was secretary of the union. ASU. Dalo. We can still hear you, sir. Hello. Go ahead, sir. We can hear you. Am I still on? Yes, you're still on, sir. Okay. Good. I was lecturing at the University of Nigeria when I was appointed the director of estate in Abuja in 1984. I found I was FC
That meant I was the highest Igbo officer at that time. Dr. Joe Wong, yeah. During my, yes, please. Or sign out. On a new hineku. Okay, okay. Can I continue? Yes, okay, can I continue? Yes, go ahead. Go ahead, sir. Okay. In Abuja, I was the chairman for the International Year of Shelter. I also partook in street namings, in amenities provision, and handled the first 4 ministries that moved from Lagos to Abuja. Because in my portfolio, all the buildings in Abuja were under my portfolio for maintenance and provision of furniture items. I also became the first chairman of the Abuja branch of the Nigerian Institution of Estate Surveyors and Valuers. We were laid off in 1988, and I came back to Enugu, but not to the university system. I created the estate firm, Nwaorgu and Associates, Estate Surveyors and Valuers, 1988. And it has been functioning at Ogui Road since then till today. However, in 1993, early 94, I was in Owerri and was appointed the Commissioner for Works, Housing and Transport. It was at this portfolio that I was made chairman for the completion of Imo Airport, our flagship project. Flagship because it was a project very, very, very dear to people of the old Imo state. That is present Imo state, present Abia state, and half of Ebonyi state. That's Afibo sector that used to be part of Imo state. Everybody contributed towards the building of this airport. And the airport is very, very dear to the Imo people and the Igbo, totally. We completed that project and opened that airport to commercial activities, 15th July 1994. I give thanks to the governor of that time, Navy Captain Njenje and the Minister for Aviation, Aremu Yahaya, were all ex-students of St. John's College, Kaduna. And it is Aremu Yahaya who helped us operationalize that airport and brought the head of state at that time, General Sani Abacha, to personally commission that project. When our administration stopped, October 31st, 1996, I returned to my office in Enugu. Thereafter, I engaged in my heartthrob hobby, service to Ndi Igbo. We started Mbokibo. We had Dr. Chris Ngige, who was Chairman Akikenga then, people from Izumunna, our own Enugu-based group, that's Diamond League, and all of us packaged the first Igbo Summit, December 21st, 1993. We continued on our Igbo project and got
our elders to meet prior to 1998 federal elections. Chief C.C. Ono hosted the meeting, and the quality of Igbo people that were physically present, our leaders were all present, and we begged them that we the lost generation and that they should package our future or repackage our future. After deliberations, they moved on to political parties. I was an assistant to Dr. Sylvester Ugo, former governor, Bank of Biafra, who was then chairman, PDP Southeast Zone. I worked in collaboration with Professor A.B.C. Mosu and Engineer Chris Ndiwu. We supported His Excellency elect Okweme. We lost the election. Thereafter, I faced Ohaneze. And between 2000 and 2004, I was the Deputy Secretary General of Ohaneze. I helped in conjunction with Senator Chukwumerije to formulate the Igbo position, and which is the petition to the Oputa outings, because anybody who followed the proceedings of the Oputa panel will know that the success of our outing was a high point for Ndi Igbo. I also helped in the formulation of our Igbo Day things. We had 2 Igbo days in the year 2000 under Chukwumerije, chairman of the Planning and Strategy Committee, and myself, secretary. We had one May 29th, 2000, but there was an interference from the head of the president then, General Obasanjo, who did not want us to have May 29th. And because of that, he started off Democracy Day on that same day. We had to have a repeat in September. So 2000 had 2 days, May 29th and then September 29th. Thereafter, September 29th came to sediment as the Igbo Day. We did not have any Igbo Day in 2001. We had Igbo Day in 2002 in Umuahia. 2003, I was the chairman of the Planning and Strategy. I was the chairman of the National Planning Committee of the Igbo Day, hosted in Enugu, Obara Square. 2004, I did not partake. 2005, Professor, I was chairman that organized it in Abakaliki. After Abakaliki 2008 was Oka, Chris Okoye, engineer, chaired that one. 2009, Owerri, Imo State. Nna ikwu Dr. Joe Nwaorgu, biko ọ dị nka m ga-akpọchigata prọfesọ ka ọ jụọ ajụjụ ndị ọzọ. Anyị agaala almost half of the time. So please, anyị ga-agbapụ ya ọsọ. Prọfesọ, ọ bụrụ na ị nọ ya, biko ị ga-echigata ka ị were ọnọdụ. Professor Ezilo.
Obukwana Professor Odikobu na enwe connection issue. I am wiki ikponite Dr. Ifeyinwa, please. Abuna Ige, unmute yourself. Dr. Ifeyinwa, please unmute yourself. Yes, I've unmuted. Okay, go ahead, please. Okay. Ndị be anyị ekene m unu. Ndị dị m lekwa na ikpele m naanị o. Dr. Nwaorgu, ana m ekene gị. Ugwumba, ana m etu gị afa. Ugwumba, ife nchọrọ ịjụ gị tata gbasalụ ọchịchị na-achị ichi Ohaneze. Ịlụgo ọlụ n'ebe dị n'iche n'iche. Your biodata, they're quite impressive. Igbo Day, significant day. Man, eventually, imegasele ndị Igbo. Ife ribama email ndị Igbo. Ndị ọcha say that now the taste of the pudding is in the eating. Kedu ife imegasi iji wee na-achọ ịzọ ọkwa PG Ohaneze? Ị ga-agwa anyị na mgbede a qualified to be PG Ohaneze. Dalo. From 2013 to 2017, I'm secretary. That is, I'm the immediate past secretary general. I defended Igbo interest. And Biko ka njụọ ajụjụ. O nwere onye nwere ike itinye prof na Zoom. O nwere ike inwe a young person nọ next to him that can put him on Zoom so we can hear him properly. Biko no. Ka ọ banye na Zoom ka enwe ike na ife ọ na-ekwu. We've been trying here. Look, all depends on the neighbor no. All depends on the neighbor no. We can hear him basically. I got on the phone. Okay. We can hear him. Let's go ahead. It's better than nothing else. Yeah, let's go ahead. Can I continue? Go ahead, sir. All right. I said yes, you can continue. I've been unmuted because I've been struggling to get unmuted. Prof, go ahead. Sorry, Hello. Dr. Yeah, my co-moderator, I said I've unmuted because I've been struggling to unmute myself and speak, but for some reason I wasn't being allowed. It's just only now that I was allowed to unmute myself. But you can go ahead. Let him go ahead. thank you. Madam, I said I was past Secretary General. Yeah, Excuse, let the moderator stop interfering with the question you asked. Yes, but I'm unmuted now. So because she keep interrupting him when he's talking. Follow up after you. I'll follow up after you. Go ahead. Hello? I think because of time and to allow others to be able to speak. Madam. Prof, go. Sorry, Doctor, go ahead, please. Make it quick. Make it quick. Go ahead. Right. I have been very consistent at the epicenter of developments in Ohaneze. I've taken part in what was at the time the present administration took over. All
organization. So I know everybody that has been in Ohaneze in the past 25 years. The very old people, Ojubu, MC Ajulichubu, Payos Okibo, Dr. Payos Okibo, Ogazi, Dr. Ezibe, Senator Ella. I know everybody from that place. So I have the history and development of Ohaneze, my fingertips. So we say that in the past 20 years, Ohaneze has been my life. I'm a qualified professional estate surveyor and valuer. Ohaneze Center for Igbo youth. I know the workings of Ohaneze very, very well. I have superintended over the organization. I know the machinery, and I will not talk about my character form. I'm totally accessible to everybody. And I know what I will bring in if I am voted in to be at the helm of affairs. I know how the machinery works. And I know what to do to make it work well again. Okay, thank you very much. Sorry, I don't know if the Professor Ezilo or Yes. go ahead. I am. Prof, I think you're using double device. That's I am because one, but let me pick up one. I just wanted to make sure that I'm not handcuffed, but it looks like it's been affecting the, yeah. So anyway, let me just go on and follow up. Thank you so much, Dr. Joe Nwaorgu. From Ife kọwara anya fugo ma akwụkwọ ma otu isi gụọ akwụkwọ ma otu isi lụọ ọrụ lụkwara ndị a n'Igbo onda ma ndị Ohaneze ma otu isi savụkwa ala anyị lụkwa ọrụ oyibo kụzikwa nkụzi dịka ndị otu anyị na mahadum onye ọbụla mana onye ọbụla ga Cambridge PhD kantab na ọ gụtara ya agụta so anyị enwere any doubt na ịmanya bụ akwụkwọ wee detanya bụ akwụkwọ wee gụtakwa ife gụta wee bụrụ onye bụ PhD holder ga-abụ one of the earliest ndị Igbo nwetachara that Cambridge PhD so ọ dị anyị mma so ife na-achọzi ajụzi aka ndị ọzọ wee nwekwa ike nwe ohere jụọ ajụjụ ị na-anụ maka disa ala Igbo Stabilization Fund anyị ka lọnchisịrị ụbọchị a ịnọbugo na Ohaneze kedu gị n'otu obodo anyị dị kịta ijekwuru National Political Reform Conference 2014 and how will you add value if you're given the mantle of leadership? God did not only water the context, otu ebe ndị Igbo nwetazila onwefa kita n'obodo anyị wee use nyabo connection ma your St. John's connection ma ife ndị ọzọ wee make sure na ndị Igbo anọrọzi n'ụdị ọnọdụ anyị na ndị Igbo jikọrọ onwe anyị na-aga n'iru mana dịkwa also politically strong wee bụrụ force a ga-reckon with maka na ọ dịzị ka yes anyị makwa na Ohaneze bụ socio-political mana I mean socio-economic that economic anyị chọrọ ka ọ bụrụ the base maka na inweta ya bụ economic power I think other things ga-adị easy so kedu ka isi wee fụnya bụ ala Igbo Stabilization Fund nke Chief Nnia Nwodo na ndị gọvanọs ndị ọzọ ji rọpụta mmadụ 50 mwasịkwa na ndị mmeli ife gbasara ya kedu ife ị ga-eme ka e wee nwee ike ka date an Igbo Stabilization Fund wee bụrụzi ife a ga-eji wee malụ ndị Igbo anyị ga-eji wee jikọta onwe anyị wee mepee ala obodo anyị ya ka nche ịjụ gị. Thank you very, very much. I am very conversant with theories we have propagated all along. 2011, I'm with the first Southeast Economic Summit. I won that one 2012. We won that one 2013. The same industrialization fund is meant to address who hate those three.
industrialization fund has pulled from some of it and is given a sense of same development of Alibo. I am full and the objectives, if properly harnessed, will contribute a lot. However, we must stimulate the industry of Switzerland because of our individual. I am of the opinion that rather than go for cottage industries, yes. Adamanokwa. Ya tinye ihe a na mouthpiece, ya we phone jide n'ọnụ ya ka okwu ana. Biko Ugwumba, ọ bụ na ị ka na-anụ ife anyị na-ekwu, biko ka iwelu mouthpiece tinye n'ọnụ ka enwe ike na-efolo Dr. Joe Nwaorgu. Anyị adịghị anụzi ajụjụ na-aza. I anụbago gị kịta. Good. We can pattern our own industrialization by looking at what occurred in Switzerland. The industry is based on cottage industries everywhere, small-scale industries everywhere. If we keep driving for large-scale industry, industrial hubs, etc., it's already difficult because we are fully individuals and we're individualistic in our attitudes. What gives us character? We must invest in our equity so that we use equity as our trademark. Use it for our Ankara, use it for mokulans, scarves, everything. And it will have a market. My diaspora, the social, all these things, if we can concentrate and develop that. Having grown up in the north, I felt that Igbo Union was much stronger outside Igbo land. Apart from Port Harcourt that had a semblance of Igbo Union, I didn't see any Igbo Union working any other place in the east because it actually did not need it. But outside Igbo land, it was very, very strong and a weapon of unity among all Igbo people. I will try to. Dalo rinne dalo. Nyabo ife anyị na-ekwu maka date ala Igbo stabilization fund maka anya mana eji ndị Igbo mara abami eleke ụfọdụ ndị fa na-emezi na ọ dịsị ka ife ga-enecha ọ dịfụ ka ndị ọcha n'ife kpatalụ na ife ụfọdụ anyị nwere aga ọfụma. Kedu ife, given your knowledge about ma ndị Igbo diaspora ma challenges anyị, otu ị ga-esi wee tinye aka ma otu ọchịchị gị ga-esi wee nwee ike kpọnataba ndị be anyị, na-asị ndị be anyị, na-asị na ndị Igbo na-asị akụlue ụlọ na ndị be anyị na-agbasasị diaspora dịkwa mma na anyị nọsị ya, mana onye ọbụla ga-ebidozi maka afụzilụ ka ife si eme anyị wee nataba akụ anyị, mana ụfọdụ bịa sị anyị a ga-esokwanụ ịnọ na esteti, ịnọ na dis esteti gụlụo ya gụlụo PhD. Eziokwu na anyị be anyị ama mba anyị, kedu ife a ga-eme ka ma ebe ndị dị ka Japan ma Switzerland ebula afa ma ụfọdụ obodo na kedu ka a gafe esi wee mee? Eziokwu bụ ya bụ ife, kedu ntụmatụ ị ga-eweta, ị ga-eji nkọ ndị be anyị ga-eji ejifa mgbe bi ụka na ya na-azọ na nkechi ife a na-azọ n'ọbụrụ na enwere anyị mana enwere nsọ kedu ka isi fụ ya bụ ife? Our people need not come back. They need to repatriate aspects
about now. But it's Ojemba Chetakulo. That has been our Igbo dream. That is, if you have 60% outside, and you bring something back home, if we do not create jobs for our youth, they will all drift away. We must do things by investing homewards to provide jobs for the youth. It is not true that our land cannot take us. Our territory is big enough to take our population. We don't need to concentrate on building bungalows. We can build high sky buildings. Our soil bearing capacity is level enough to take skyscrapers. We can go high and concentrate our populations, but there must be planning. Okay. Okay. Daalụ, enwere ndị na-achọ ịjụ ajụjụ, afụgo m aka unu gafe ajụnya bụ ajụjụ. M ga-ajụ onye ndị otu m na fa na-eme ife a. Afụgo m aka Dr. Hilary Agbo, afụgo m aka Ben Ezenta. Onye ọbụla chọrọ ịjụ ajụjụ, mmadụ na-agba aka mfụrụ wenile aka. M gafe akpọnite unu ka unu jụọ ajụjụ, mana ofu ajụjụ nwezili ịjụ. Ifugo maka ndị youth, anyị afụgo ka ndị EndSARS si eme, anyị afụgo ife na-eme ma IPOB ma MASSOB ma ife ndị ọzọ. Biko maka itekwa anya na ụmụ nwaanyị, afụzi na ụmụ nwaanyị anyị abụrụzikwa na fa bụ ọkpata akụ, and ụmụ nwaanyị Igbo wee bụrụzie ndị na-ata afụfụ ma n'ime afụfụ a niile fa na-agba mbọ dị iche, wee bụkwa n'ime mbọ afa na-agba na ọnụ adị elu fa n'okwu. Wee weta ma na Ohaneze wee fụ na even ma positions a na-azọ na Ohaneze na onwere ka ụmụ nwaanyị, mana ama na nwaanyị ebe ife nwaanyị dị na ya na ọ na-aga aga na ụmụ nwaanyị na-emekwanụ n'obodo na-emepe n'ala Igbo na ọnya bụ ife kwụlụ ife akwụdebie ndị Igbo nwere. Kedu ka ị ga-esi wee make sure na ọchịchị gị na onululu ụmụ nwaanyị n'ukwu na ụmụ nwaanyị contribute their own intelligent and water and resources wee make ala Igbo greater? Oge mbụ Deputy Secretary General ka anyị mere initiate this women's week. I mere initiate n'Ohaneze. Ha jiza aha za ndị nne Ohaneze. Ụmụ nwoke ajụ onye ka ha mụrụ. Their leader was Professor Okaka. Senator Joy Modi, part of the membership. It did not fly with that women's week because the men rejected it and their name. When I became Secretary General, inaugurated the women's wing and had the first election that took up Anambra State man as first. So the women have a say. Nobody can make them bounce if the quality of persons and their commitment, the blood. What we do ourselves will be to make sure that high quality women are in the organization rather than just anyhow politicians. Okay. Daalụ maka na anyị kenelu nne ya nwe udo na-achị anyị maka na otu o si wee mee ka ụmụ nwaanyị na-abata wee solu na-enwe ife na-eme na Ohaneze bụ ife juru anya afọ, mana ndị anyị chọrọ ka a na-enwe improvement na arapụ ebu na a na-retrogress na ya. O mekwa na ndị otu nwee ike ma ndị otu ndị inyom ndị Igbo fancha niile onye ọbụla ka olu na-elu n'okwu. Biko Dr. Hilary, afọ m aka gị dị n'elu sinsi ka ijukere ya bụ ajụjụ, biko tupu kenele ajụjụ ị chọrọ ịjụ Dr. Joe Nwaorgu anyị welukwa nke Ben Ezenta anyị wee na-aga n'ihu. Dr. Hilary. Tupu Dr. Hilary na-ajụ ajụjụ, Prọfesọ, amaghị m ma onye ịma na unu dị mmadụ ịtọ kwesịrị ịjụ ajụjụ. That is true. Ịma na nchọbụla ịjụ ka fa kwutetu ife a eziokwu ka mmadụ ma ngara nyezikwa aka ka fa nwee ike
when I sorukwa conduct anka. Can't you can biko Amarama Steve or nonso Steve Ugu. okay. Anọ m nso. Okay, Steve Ugu biko jitu ajụjụ gị. Eziokwu. Okay, imela. Biko Dr. Joe Nwaorgu ekenere m gị maka iwepụta onwe gị maka ichi Ohaneze. Mana ihe m chọrọ ịjụ bụ biko na enene resume gị na o juru eju ị nwere akọ na uche ọfụma maka ihe anyị na-achọ ime. Mana onye na-achị Ohaneze kịta ka o si wee gbagote gị elu na ọlụ chọrọ ike akọ na uche na ike nke ahụ. Ọlụ a ga-alụ buru ibu o nidoro ike nke ahụ. Nne n'anya na ka isi wee kọọ oge ibido ịlụ ọlụ 1967 oge ịkụzi nkụzi 1967 wee lụọ kịta bụ about 53 years. Biko ka anyị jụọ nwere ike alụ ibu ọlụ dị na ichi Ohaneze kịta after 53 years ka ọ ka mma na ị ga-anọlụ na ndị na-enye atụmatụ uche gwakena na ị nwere ike alụ ga-ebuninwu ọlụ dị na Ohaneze kịta. My darling brother, I have good physical form. I have very good physical form. I can't describe myself, but I'm sure that if you saw me, you won't believe that a person my age will be will have so much stamina as I have. And I'm not boasting. That is not apart. Who is the leader of Afenifere? Pashoranti, 94 years old. His deputy, Adebanjo, 92 years old. Who is the leader of Pandeb? E.K. Clark, 92 years old. What is my age? 74. That was the age at which Alhaji Kumasi led ACF. So, that is my answer. But I wish you saw me physically. Thank you. Thank you, sir. Is again inwe ike arụ ga-ebuninwe na ọda atụghị uche. Nke ọzọ bụ nke ga-esi ebu na anyị ma na Ohaneze enwere ego. Anyị kwụsie ha ga-eme ma enwere ha ga-eji wee sie na ọgwụkwụ ọnụ ka ọ bụ. Onye akpata na ndị Ohaneze na-eme ka ha na-aga ayọ ndị ọchịchị politiks gọvanọ ka ha nyere ha aka kedu ka ị ga-esi wee mee ka Ohaneze na-enweta ego ha ga-eji wee na-eme ihe kwesịrị ka ọ na-aga ghara iji na-ayọ ndị mmadụ ndị gọvanọ ndị politiks maka ihe a biko. Hello? Ọnajụ kedu? Organization ndị Igbo. Only for Ajulu, okay. Ohaneze is a necessity ndị Igbo. Very big necessity. Therefore, all of us must be committed to founding it. If you know what people like Professor Wabeze have sacrificed during almost 26 years of Secretary Generalship, if you know what people have sacrificed, I can come from my own. I'm an assistant surveyor of Valua. My office has also supported Ohaneze to the level governors helping asking themselves,
the governors themselves are bona fide members of Imobi Ohaneze. Past and present governors are members. All of us must fund Ohaneze. All of us. That's not like governors are bad. No. All Igbos, including the governors, must fund Ohaneze, which is our organization. All of us own Ohaneze. Apart from that, we have not looked at what Igbo Union did funding Igbo Union. The result was to town unions. Everybody was registered in his town union. And the town unions paid dues to Ohaneze and Wendy. We then wrap the financial structure very, very well. Lots and lots of money can come in from the diaspora based on their organizations. So, money shouldn't be the be all. We run Ohaneze without funding from governors. But this administration has been luckier than us. The governors are interested. The Igbo people everywhere be interested. So Nia has done a good job. At least he has broadcast Ohaneze, and people are excited. But this excitement started from even the election that brought in Nwaorgu and co. Because of the quality of people we had. And the pressure we put by the media. Okay, on the quality of thank people. you. Thank you very much, Doctor. We only have about 5 minutes to wrap this up. Sorry for the... sorry, you are not able to connect via Zoom. But quickly, I think we need to get to Amarama, if you want, Doctor, if you want any question again, if not, we'll take 30 seconds from the floor. We have people who know when you can. So yes, same question. Okay, go ahead. Ugumba, again. Ugumba, again, grew up like as a child. My late father, Sir F.J. Lokoye, he kept telling me that if you want to make money and be successful in life, you needed to work hard. Fakuzilani ezioku bondo. Kuzelani integrity. And if I na fukitabu no mwakani enworozi role models ni Igboland. Enworozi ndi na lead fa na enyefa motivational talks to tell them nekwifi gemeki we bolo mmado. Oboro just izu afia, keke isi we zu afia, izutele ego we zu afia. That is not a principle-centered life. Ego abro everything in life. So, kedifi gememi ba bolo the PG of Ohaneze to redirect the mindset of our youths, and even including our women and our men. Can you watch no why no new me when we find about principle-centered values? Oga bi me inwe isiba ego abro everything in life. If I don't talk with you before impossible, I am well on dim well bull. Nwoke mo nwaanyị anyị nọ ma ndị n'obodo oyibo ma ndị nọ Nigeria nwelu bụlọ mali ife aga be me na Igboland etiwa ego adi everywhere, everybody ana enwe aṅụrị ana adi vibrant, healthy and phenomenal. Kedu ife ị ga-eme ọ bụrụkwa just send this fund, we send go funds before or work ro. Kedu ife ị ga-eme be ịba ọchịchị a ka anyị nweta ya this time ọ bụrụ sọsọ a na-ekwusa okwu. Action speaks louder than words. Okay, thank you very much. Because in 30 seconds, because Oga Drozi, just go ahead. Okay, can I suggest something? Okay, can they go question? Just a question in a deputy because okay, that's equally fine. Then we'll go with that. So if Ben is enter, can you please unmute 30 seconds, please? Okay, because Dr. Nwaorgu. Ahụrụ m na akwụkwọ iwu ndị Ohaneze ofu ihe dị na ya wụ ịkwagide asụsụ Igbo. Kemgbe ị na-ekwu okwu here, kemgbe ị na-ekwu okwu taa site na mbido ruo ugbu a, ihe ị na-asụ sọsọ Bekee. Kedu otu ị ga-esi achị ndị Igbo gaa na-asụ naanị Bekee n'ihe ndị Igbo na-eme? Thank you very much. That's a very direct question. So, Kai, we're about Hilaria, Bob, please.
30 seconds. Okwu dị nkenke. Okwu ajụjụ onye jụrụ ikpeazụ akwudo m ya wee tinye kedu ka ọ ga-abụ ndị Igbo na-eme ihe gbasara Igbo na-akpụka maka ihe Igbo ga-eme ọ bụrụ ihe chiri echi ọ bụrụ ihe ama aba ndị ọzọ ntị anyị akwado ya emechaa ya emepụta ya ife a na-afụzi ya ndị Igbo. Thank you very much. So now you can get because ajụjụ ma nke Dr. onye ezigbo Igbo mama m bụ president Igbo Union Igbo and ga na-asị ya so achọrọ ịtụkwasị aka na ihe Dr. Nwakwesi ihe ọ ga-eme bụ ime establish press or media center n'Ohaneze ka o sie ike ka anyị nwee na-agbasa ozi ka ozi ọbụla anyị chọrọ ịgbasa ka o ruo ụwa niile. Ọkwa press center anyị ga-eji chụọ nta ego. Anyị ga-adịkwa accountable ndị bekee na-agba accountability anyị ga-enwe ya. M ga-eje beyond Ohaneze office holders. You organize a real think tank. Anyị ga na-akụgharị ihe gbasara ndị Igbo. Onye nke atọ jụrụ ndị asụsụ ọzọ a ga-anụ ha kwuru anọ m nọchi ike na shi ike ịsụ Igbo. Prọfesọ Peter Jọfọ na ndị otu ya a ga-akpọghachi ha azụ draịvụ anyị jiri ga na-asụ Igbo. Anyị ma mụrụ n'ugwu Awụsa anya conversation I will be using English most of the time, please. But I am still learning. And I will learn unto death. But I am a pure-blooded Igbo man. I have Nwaorgu. Not in Igbo Nazanwa. Okay. Now you could ndewo ọ bụ ihe mwụta na ihe teknụzụ mere na ị nweghị ike ịnọnyere anyị mana a sị na ọ bụrụ na ahụghị ebe a bidoro aka ebido n'ikpere kama ehi anyị ga-agbabiri anyị egburu ya ọdụ. Ihe anyị mere na mgbede a bụ kama ị gaghị anọnyere anyị cha anyị egbubiri ya. Biko nji ohere a na-ayọ biko ọ bụghị otu a ka o si adị. Biko ọ bụghị otu a ka o si adị mgbe niile na mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ndị toronu nyere baisikụl ọfụma na ama na mgbe ụfọdụ na baisikụl na-ekopụ chen ọ dịka onwe ka o si wee kopụ tata anyị nwee mekwala n'ihe anyị ga-eme dịka mmadụ na-agba mbọ. Eji m ohere a wee na-ekenekwa nnukwu nna anyị bụ Prọfesọ Joy Ezilo OON yanwa bụ onye isi ndị jụrụ ajụjụ. Professor, thank you very much once more this evening. And Dr. Ifeyinwa Nwakwesi. Doctor, thank you very much once more for your time. Well, Dr. Kania. Okay. Otu hara kanji na-ekenekwa Steve Ugwu onye nke sokwa wee jụọ ajụjụ. Ụmụnne anyị abịago na njedebe maka ihe anyị na-achọ ime bụ ka anyị ghara ịkarị otu awa. Onye ọbụla anyị na-akpọta na-abụ otu awa ka anyị ghara ịnọkọta wee sị na o nwere onye anyị nyekarị awa ịma na ọra ahịa ahụ ọyaba ahụ.
enwe ike anọkọta dị ya sị na Maazị Eze eriela aka azụ na ya bụ ihe si wee mee, but no, ara na-eri aka azụ na Igbo ofu onye ka anyị na-achụla efu niile bụ ihe nkiri anụnwa na ajụjụ ọnụ anụnwa anyị na-eme bụ ndị event B and C Fabs nakwa Njenje Media bụ ndị na-achịkọta ya. Ọzọkwa m ga-akọwara anyị na ndị kwadoro anyị, ndị si anyị na ihe anyị na-eme dị mma wee binye aka n'ihe niile a na-eme ka anyị nwee mkparịta ụka bụkwa ndị nkata ndị inyom nke nwanne anyị nwaanyị bụkwa ọnụ Iyom Josephine Anini sokwa na ndị ndu ya bụ otu Ala Igbo Stabilization Fund nke nnukwu nna anyị bụkwa Prọfesọ Ezilo sokwa na ndị tụrụ atụmatụ ka amara ka a ga-esi si na Ala Igbo Stabilization Fund wee tụta atụmatụ ga-enyere ana Igbo aka. Anyị nwekwara Association of Southeastern Unions ASATU, ndị Igbo Lagos, Igbo World Assembly, World Igbo Congress, Igbo Intelligential, Aka Ikenga, Igbo Ekunie, Izu Nwanne, Igbo National Council, Society of Igbo Professionals, Center for Memories, Igbo Amaka Progressive Association. M ga-ejizi ohere a wee sị ụmụnne m ekene m unu deme asị na onye o si jide ka o ji maa na nke o mere dị mma. Asị m ndị niile nọnyere anyị na mgbede tata jizienu ka unu ji. M ga-ejizi ohere a wee kpọbata Maazị Osi na sị enyekwana ya afọ otutu mana mụnwa ga-akpọkwa ya Maazị ibe m obodo enwe. M ga-eji ohere akpọbata Emeka Ugwuoju ka ọ gwazie anyị okwu mpịakọta ka ọ pịajiela anyị ihe nke anyị mere na mgbede a. Emeka, gụnwa nwezi ohere a. Ndị be anyị ekene m unu. Ife m kwuru nya ka m ga-ekwu tata. Nya bụ ife anyị ji enwe nzukọ anọ bụ ka ndị ga-achị Ohaneze gwa anyị okwu, anyị ajụkwa anụfe ajụjụ, anyị wee marụ ma afa ga-achịnwukwe ụdị Ohaneze anyị chọ wee gaba n'iru na ọ bụrụ Ohaneze nke nnyaa. Anyị chọ ka Ohaneze echi mebe ife anyị chọ ka ọ na-eme maka ife gbasara anyị kịta, because ife gbasara anyị kịta ma ife ga-agbasa anyị echi abụrụ ife gbasara anyị nnyaa. Nya bụ ofu. Nke ịbụa abụrụkwa ka ndị na-achị ịchị Ohaneze wee nụkwa ndị fa na-achị echi ife fa na-ekwu, o wee nyere fa aka ọ bụ na ba enweta ọkwa ka fa marụ ebe ndị fa na-achị echi ife fa chọ. Nke ọzọ bụrụzie ịma mgbe a na-ebido ife a etinye egwu vidiyo onyonyo nke gbasara Mike Ọkpara MI Power. Ma ndị Igbo na-asịzi ọ dị ndị ka MI ka anyị chọrọ ka fa chịba anyị. Onye na-achị anyị na Ohaneze ga-ama ụdị ndị anyị chọrọ ka fa chịba anyị. Ama na onye afọ abụrụ premium, otu o ji ọkwa ga-eme ka ndị gọvanọs na ndị ọzọ na-achị lokal gọọmenti chairman ka ọ bụrụ ndị dị ka MI Ọkpara. Na-ekwukwa na ife nyi t-shirt na my cap gbasaa ife anyị chọrọ ka onye ga-achị Ohaneze na-eme. Nkwukwa ya ọzọ, t-shirt bụ Bruce Mayrock, onye ọcha gburu onwe ya ka ọ wee dịrị anyị mma. Okpumkpu n'isi ene ya anya ọfụma, ọ Enugu Free Trade Zone. Anyị chọọ onye ga-achị Ohaneze, onye afọ ga-abụ onye ga-abịa pụta otiti akwụ rapụ ebe ọ nọ si ka ya jee mara ife na-eme n'Enugu Free Trade Zone. Ebidogokwa ọ bụ na ba aka ebidoro ka ebe ji nkịta ọnwụ echi otikapụ gaba na Ọhaji Egbema jụọ Walter Smith Industrial Park unu na-alụ ga-ewetara ụmụaka ọrụ. Obidogo ọ bụ na ọ ka ebidoro ka ebe ji nkịta ọnwụ
ọ federal gọọmenti ka ụmụaka na ọha ji egbe ma na-enye unu nsogbu gwanụ m ka Ohaneze gbaka ụzọ ajụkwana ndị Enyimba Economic City unu ebidogo ọ na-agakwa ọfụma ọ dị ndị anyị chọrọ ga-achị anyị na Ohaneze ndị ga na-eteta ụra a na-ekwu okwu development anyị Igbo development anyị Igbo ekwusịkwanụ m echi anyị afụ ndị ọzọ ga-abịanụ daalụ nọ Daalụ. Daalụ. Ekene Emeka nwego gị na ị ga-ewere afọ ụtụtụ. a sị na chijie n'ụka ara atụzili ya enu m ga-ejizi ohere a ka nye Dr. Joe Nwaorgu 1 minute ka o welu summarize ihe niile ọ ga-eme 1 minute. Biko weluzie ohere agwa ya okwu mmechi 1 minute. Ihe ọrụ rụrụ arụ mbụ onweghị dị ọhụrụ n'ime ya n'anya m. So my stand will no friend, no foe, simply Igbo interest. That is where I stand. I will do my best for the Igbo if given the opportunity. Again,